dies Frage, zu beeinflussen müssen, wer zuerst verstehen, was ein U-Boot wirklich gefährlich macht. Geht's nur die schier Führkraft oder spielen andere Faktoren wie Tarnung, Geschwindigkeit und technologische Überlegenheit ebenso wichtig Rolle. Die Wahrheit ist eine Kombination aus all diesen Dingen. Ein wirklich gefährliches U-Boot ist ein Meister der Tarnung, ein stiller Jäger, der unentdeckt zuschlagen und wieder in den Tiefen der Ozeans verschwinden kann. Historisch gesehen waren U-Boot schon immer unbekannt Waffen denkt an die deutschen U-Boot im Zweiten Weltkrieg, die sogenannten Grauen Wolf, die Alliierten nach Skublini im Atlantik terrorisierten, oder während des Kalten Krieges als amerikanisch untersaugt Atom-U-Boot in einem stillen, täglichen Katz-und-Maus-Spiel unter dem arktischen Eis patrouillierten. Jede Episch hat ihr eigenen Spitzenpriesterin, aber wer trägt heute die Krone, wenn wir über modern U-Boot Technologie sprechen müssen, wer unweigerlich über Atom-U-Boot im Gegensatz zu dieselektrischen U-Booten die regelmäßig auftauchen müssen, ihr Batterien aufzuladen, kann ein Nuklear angetriebenes U-Boot monatelang, ja sogar jahrelang unter Wasser bleiben. Ihr Reichweite nur durch die Nahrungsunterwassergangsfahrt für die Besatzung begrenzt. Das allein macht sie zu einer unglaublich strategischen Waffe. In dieser Kategorie gibt es einige beeindruckende Kandidaten, nehmen wir zum Beispiel die Virginia-Class der US Navy. Dies Angriffs-U-Boot sind Alaska. Sie sind nicht nur extremlich angeher, sondern sogar Orten, sondern auch unglaublich vielseitig. Sie können feindlich Schiff und U-Boot Jagon Tomahawk, Marschflugkörper auf Landziel abfahren, Spezialeinheiten absitzen, auf Kriegsmission durchführen, ihr fortschrittlichen Sonarsystem an die vertonischen Masten. Die traditionellen Periskop ersetzen geben ihnen Augen und Ohren wie kein anderes U-Boot sucht. Ihr Verhältnis sich unbemerkt an Küsten heranzüchten, macht sie zu einer ständigen Bedrohung für potenziellen Gegner. Dann haben wir auf der anderen Seite die russischen Emklat. Viele Experten halten dies U-Boot für die direkten Konkurrenten der Virginia-Class. Wenn nicht sogar für Oberliegen in einigen Schwesterschiff sind bekannt für ihr beeindruckend Bewaffnung, darunter die gefürchteten Kalibra und Onyx Marschflugkörper, die Soul Sea, als Orchlandgiel, MIT Berschel-Gaugisch Witting angreifen. Direkten Zufog. Sind sie arch unglaublich lies, was sie zu einem Albtraum für die U-Boot-Opfer macht. Die Kombination aus Geschwindigkeit, Tarnung und massiver Führkraft platziert die Jassen-Class definitiv ganz oben auf der Liste der gefährlichsten U-Boot der Welt. Aber was ist MIT der ultimativen Abstrakung? Hier kommen die ballistischen Raketen U-Boot ins Spiel, die sogenannten Boomer.
Ihr Hauptphob ist nicht die Jad auf Anderschiff, sondern das unentdeckt Warten in den Tiefen des Ozeans bereit im schlimmsten Fall einen nuklearen Gegenschlag ausführen. Sie sind die Versicherungspolice einer Nation. Hier steht die Ohio-Class der USA Herver. GADs, diese gigantischen U-Boot kann bis zu 20 Trident 2D5 intercontinental traken. Jede Einzel dieser Rocketen kann wiederum Maria unabhängig Sprengkopf transportieren, von denen jeder Einstadt auslöschen kennt. Die schier Zerstörungskraft, die ein einzig Ohio-Class U-Boot ist kaum vorstellbar. Sie sind das Rückgrat der Nuklearen, Triad der Nuklearen, Triad der USA und wirklich die mächtigste Waffe, die von Menschenhand geschaffen wird. Ihr Fähigkeit monatelang unentdeckt zu bleiben, garantiert unverheerend auf jeden Erstschlag. Russland hat MIT seine Bereitklasse eine Benzo beeindruckend Antwort dies neueren U-Boots sind leiser unterfortschrittlicher Asiervoyager der Typhoon-Class. Sie tragen die neuen Bulleventer Continental Norentello Continental Trake anstellen sicher, auf sie auf dem neuesten Stand der Technik bleibt. Die Existenz dieser U-Boot allein wendet die globalen strategischen Gleichungen die sorgt für ein Gleichgewicht des Reckens, aber es gibt noch eine neue, beunruhigende Entwicklung. Russland hat kürzlich das U-Boot Belgorod in Dienst gestellt. Es ist das längste U-Boot, das je gebaut wurde, und dies ist kein gewöhnliches Angriff oder Raketen-U-Boot. Es ist eine Plattform für eine völlig neue Art von Waffe. Den Nuklear angetriebenen Torpedo Poseidon. Dieser Unterwassertorpedo oder besser gesagt dies Unterwasserdrone soll ein fast unbegrenzte Reichweite haben, an denen massiven Necklace-Sprengkopf tragen können. Die Idee ist, dass feindlich Flotten die künstlich mit einem künstlich erzeugten radioaktiven Tsunami angreifen kann. Dies Waffe ist so neu und so anders, dass wir sie als weltweite Gangwaffe besitzen. Die Belgorod als Trageplattform für Poseidon kennt das Konzept der gefährlichsten U-Boots neu definieren. Also, welches ist es nun? Das vielseitige und getarnte Angriff-U-Boot wie die Virginia oder Yasin-Class, das als vernichtende Rocketen, U-Boot wie die Ohio oder Borei-Class oder die neuartige Plattform für Weltuntergang von Foe wie die Belgorod. Die Antwort hängt von der Definition von gefährlich ab, wenn wir von taktischer Gefahr sprechen, von der Fähigkeit, ein Seeschlacht zu dominieren, unentdeckt zu operieren. Dann sind die Yasin und die Virginia-Klassen wahrscheinlich die Spitzenreiter. Sie sind die Wolf der Tiefsee, die Jäger. Wenn wir jedoch von strategischer Gefahr sprechen, von der Fähigkeit, das Schicksal von Nationen zu besiegeln zu, besiegeln zu, Diktaron dam
Gibtes Niktes Geflitschers als Einwahlbewaffnets, U-Boot der Ohio, oder Bereichglas. Sie sind die ultimativen Wächter der nuklearen Apokalypse. An die Belgorod MIT Aaron Poseidon torpedoes, sie represented eine asymmetrisch Bedrohung, die darauf abzielt. Die etablierten Regeln der nuklearen Abschickung zu Umgehung zu umgehen, ihr Gefahr liegt in ihrer Neuartigkeit und dem psychologischen Schrecken, den sie verbreitet. Zu zusammenfassend las sich sagen, es gibt nicht das ungefährlichste U-Boot. Es gibt verschiedene Klassen von Gefahr, aber wenn ich mich fesseln muss, würde ich sagen, dass die große unmittelbare Gefahr von den U-Booten ausgeht, deren Existenz allein einen globalen Konflikt verhindern soll, die Träger von ballistischen Rocketen, die schier unvorstellbar macht, die in den Händen ihrer Kommandanten lebte, macht sie zu den gefährlichsten Objekten, die je von Menschen gebaut wurden. Dies Frage zu beantworten müssen, wer zuerst verstehen, was ein U-Boot wirklich gefährlich macht. Geht es nur die schier Führkraft oder spielen andere Faktoren wie Tarnung, Geschwindigkeit und technologische Überlegenheit eine ebenso wichtige Rolle. Die Wahrheit ist eine Kombination aus all diesen Dingen. Ein wirklich gefährliches U-Boot ist ein Meister der Tarnung, ein stiller Jäger, der unentdeckt zuschlagen und wieder in den Tiefen der Ozeans verschwinden kann. Historisch gesehen waren U-Boot schon immer bombrakend Waffen denkt. An die deutschen U-Boot im Zweiten Weltkrieg, die sogenannten Grauen Wolf, die Alliierten nach Skublini im Atlantik terrorisierten, oder während des Kalten Krieges als amerikanisch untersaugt Atom-U-Boot in einem stillen, täglichen Katz-und-Maus-Spiel unter dem arktischen Eis patrouillierten. Jede Episch hat ihr eigenen Spitzenpriesterin, aber wer trägt heute die Krone, wenn wir über modern U-Boot Technologie sprechen müssen, wer unweigerlich über Atom-U-Boot im Gegensatz zu diese elektrischen U-Booten, die regelmäßig auftauchen müssen, ihr Batterien aufzuladen, kann ein nuklear angetriebenes U-Boot monatelang, ja sogar jahrelang unter Wasser bleiben.
Eer Reichweit Word nur durch die Narang Sunder Versa Gungsfort, für die Besatzung begrenzt, das allein macht sie zu einer unglaublich strategischen Waffe. In dieser Kategorie gibt es einige beeindruckende Kandidaten, nehmen wir zum Beispiel die Virginia-Class der US Navy, dies Angriffs-U-Boot sind war Alaska. Sie sind nicht nur extremlich anger, sondern Orten, sondern auch unglaublich vielseitig. Sie können feindlich Schiff und U-Boot Jagon Tomahawk, Marschflugkörper auf Landziel abfahren, Spezialeinheiten absitzen, auf Kriegsmission durchführen, ihr fortschrittlichen Sonarsystem an die vertonischen Masten. Die traditionellen Periskop ersetzen geben ihnen Augen under Ohren wie Kien, anders U-Boot sucht ihr. Verhitkeit sich unbemerkt an Küsten heranzäschlichen, macht sie zu einer ständigen Bedrohung für Gegner potenziellen Gegner, dann haben wir auf der anderen Seite die russischen Emklut. Viele Experten halten dies U-Boot für die direkten Konkurrenten der Virginia-Class. Wenn nicht sogar für Oberliegen in einigen Schwesterschiff sind bekannt für ihr beeindruckend Bewaffnung, darunter die gefürchteten Kalibra und Onyx Marschflugkörper, die Soul Sea, als Orchland-Giel, MIT, Berschel-Gaugisch-Witting angreifen. Direkten Zufall sind sie arch unglaublich leis